Обещаю вам, будет просмотрен каждый документ в каждом архиве, чтобы выяснить судьбу каждого американца, пропавшего без вести. Я, как президент, вас заверяю, если хоть один американец был задержан у нас, и его еще можно найти, то я его найду. Я верну его семье. I promise you that each and every document in each and every archive will be examined in order to investigate the fate of every American unaccounted for. As President of Russia, I assure you that even if one American has been detained in my country and can still be found, I will find him. I will get him back to his family. Я благодарю вас за аплодисменты. I thank you for the applause. Я видел, что встали все. I could see everybody rise. Но кое-кто из вставших сегодня на страницах американской печати заявил, что пока Ельцин не найдет последнего американца и его судьбу, давайте не принимать закон о поддержке свободы. Также понимать. Раньше говорили, что этого вопроса не существует. Ельцин открыл архивы, пригласил вместе с американской комиссией действовать дальше и докопаться до судьбы каждого американца, а его предупреждают сейчас. Нет, ты сначала эту работу сделай, а потом мы решим и примем закон о поддержке свободы. Мне это непонятно. Some of you have just risen here to applaud me, have also written in the press that until Yeltsin gets things done and gets all the job done, there should be no Freedom Support Act passing through the Congress. Well, I don't really quite understand you, ladies and gentlemen. This matter has been investigated and is being investigated. Yeltsin has already opened the archives and is inviting you to join us in investigating the fate of each and every unaccounted for American. So now you are telling me, first do the job and then we shall support you in passing that act. I don't quite understand you. President, His Excellency, the President of the Russian Federation. Я уже выразил членам Конгресса, господину Фолли, господину Митчеллу, за сегодня просто для меня даже неожиданный такой теплый прием во время выступления в Конгрессе. Этот день запомнится. Я думаю, и не только мне, но и членам Конгресса, и американцам, и россиянам. Я сдержу слово, которое сегодня дал, и очень надеюсь, что Конгресс откликнется на мой призыв. I would like to thank Mr. Foley. I would like to thank members of the Congress for the unexpectedly warm reception and welcome which I got in the United States Congress. And I will always remember this day and will treasure it in my memory. I would like to say that I will be as good as my word, and I'll fulfill all the promises that I have made here. 2 questions. President Yeltsin, Два-три вопроса.
President Yeltsin, do you have an appreciation of how political the issue of aid to Russia is? And do you feel, after your visit with Congress today, that you will be able to secure that assistance? Я не приехал за помощью. I have not come here for aid. Я приехал наладить сотрудничество и подписать такие документы, которые бы окончательно подвели черту под нашим противостоянием и подписать соглашение о глобальном в 3 раза стратегического ядерного оружия, а также хартию о партнерстве и дружбе. Это главное. I have come here to build ties of cooperation and to sign documents which would provide for global reductions down to 1/3 of nuclear arsenals, documents which would finally end the era of confrontation between our two countries, and also to sign the Charter of Partnership with the United States. На таком уровне переговоров не торгуются. Политические какие-то уступки и экономическая поддержка. Нет. Пусть Конгресс, администрация, президент Буш решают, как облегчить проведение реформ в России и сделать их необратимыми. At this level of negotiations, there is no bargaining process involved, neither in terms of political or economic support. It is for the Congress, for the administration, and for President Bush to decide as to how to promote the process of reforms in Russia. President Yeltsin, on the issue of POWs and MIAs from the Vietnam era, could you tell us specifically what do you know about American prisoners of wars and MIAs that may be held in the Soviet Union? Было 2 месяца тому назад моим указом создана комиссия по рассмотрению этого вопроса во главе с Волкогоновым, известным у нас историком, генералом, профессором. Этой комиссии были раскрыты все архивы. Они работали, и сейчас промежуточную нашу информацию я на запрос группы сенаторов письменно ответил, что мы сегодня имеем. Но, чтобы дальше докопаться до судьбы каждого американца, нужно еще время. И вчера президент Соединенных Штатов принял решение, и мы вместе создать общую комиссию. Сопредседателем будет Волкогонов, а с американской стороны бывший посол Соединенных Штатов в России господин Тун. Мы откроем, и я лично этому буду содействовать, все абсолютно архивы КГБ, бывшего ЦК КПСС, и, возможно, мы найдем и тех, кто еще находится в живых на территории России. Two months ago, a presidential commission was set up to investigate this matter. It is chaired by the famous historian Professor Volkogonov, a retired general. They spared no effort, and they looked into all the archives, and they have prepared an interim report, which I have forwarded to the U.S. Senate. Now they will go further and will look into the fate of each and every American unaccounted for. President Bush and I, last night, established a joint commission to be chaired by Professor Volkogonov and the former U.S. ambassador to Moscow, Mr. Malcolm Toon. We shall open all the archives for them to search and investigate, including the archives of the KGB and of the former Communist Party. Perhaps, if we find somebody who is still alive in Russia, we'll get them back to their families. Еще один вопрос, последний. One other final question. One more, Bobby. Go ahead. The archives you mentioned from Vietnam, what makes you think that some of these soldiers are from Vietnam? Вы упомянули Вьетнам. Почему вы думаете, что эти солдаты из Вьетнама? Там есть
из тех, что были 22 554 человека, в том числе и военнопленные в Вьетнаме, которые потом вьетнамцы передавали бывшему Советскому Союзу в лагеря. Amongst the 22,554 names that the Commission has so far investigated, there were names of the American prisoners of war in Vietnam, which the Vietnamese at that time transferred to the former Soviet Union. Я благодарю вас, господа. I thank you, ladies and gentlemen. After their meeting with Russian President Boris Yeltsin, the two Senate leaders spoke briefly with reporters. We now bring you the remarks from Democratic Senator George Mitchell and Republican Senator Robert Dole.